Отлично, друзья. Мало, да? Ну, понятное дело, вам мало. Окей, сейчас мы сделаем чуть по-другому еще, ничего страшного. Окей, друзья, будет вам еще буги-вуги от бизнес-класса. Сейчас они еще раз танцуют каждый с каждым, но под чуть более быструю мелодию. Буквально по 1 минутке. И танец номер 1. Поехали!
можете это делать быстро, я знаю. И как-нибудь по кругу, да, еще себя показать. Прекрасно. И следующая песенка сразу звучит для вас. Песенка номер 2. Пока вы это делаете, я объясняю почтенной публике, что от команды из Малаховки, правильно я говорю, да? Ага, Хулахуп, сейчас звучат для вас пробнички практически. Это пробнички тех песен, которые будут у нас сразу же после финала бизнес-класса в нашем концерте и свободном танцевании на нашем танцполе. Поэтому пробничек номер 3. Черная резина. Прекрасное неожиданное окончание музла. Быстренько меняемся, отлично. Ребята, вы же помните, что вам придется оценивать друг дружку. Запоминайте ваши ощущения именно на сегодняшний вечер. Ну, вы же понимаете, как это все непросто. Пробничек номер 4! Получается, ребята первый раз так работают, мне кажется. Тра-та-та-та-там. И последние пары должны совпасть сейчас. И это будет последняя маленькая коротенькая пробничек от команды Хулахуп, которая после этого начнет первый сет своего концерта, а ребята отправятся ставить друг другу оценки. Итак, бизнес-класс самолета 2017. Поприветствуем, поддержим!
Нет, 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 вы не настолько устали, чтобы не взяться за руки и не поблагодарить болельщиков. Друзья мои,